chose to come here. That's taken at the time of the surgery. So this is what we developed, how we use technology to get high performance after the surgery. So generally it's thought that once you have an artificial hip done, surgery, the pain will go or anything much else. That's usually what is thought. Now in recent years, technology has revolutionized everything. I'm sure you all agree with that. Everything is revolutionary because of the modern technology that we have. And if you take rental mobility, rental things, we always, whenever you think, if you think of something very fancy like, bus. So we decided to do something about it. SIMS Hospital in our Ortho Institute, Asian Orthopedic Institute, and we developed this one. So we are very proud to call it zero cost alternative for hip robotics. So this costs 8 crores. That has no cost involved actually. Everybody is not going to have Google flying taxis, but Uber and Ola is what's going to be the revolution like that. So finally the patient should benefit, that's the goal. So this is what we have developed, zero cost substitute for hip robotics. So these are the things that, so it's not just a question of using an app for a mobile phone. It's much more than that. These are all concepts that we have developed in hip surgery. So this is what we do during surgery. And this is a modified app that we use in a cell phone. You can see how an ordinary mobile, smartphone is put into the sterile plastic cover and becomes sterile. And then you can use it as a technology during surgery. And therefore, there's no cost involved. The only cost is that plastic bag cost. That's the only cost that's involved in this thing. This app we are planning to give free to everyone. So it's not just the app. It is the 3D balancing, which has got many concepts. So anything like this, you need to scientifically prove it. You have to publish it in peer-reviewed journal. So we have published it in peer-reviewed journal, and everything has been scientifically validated. That's very, very important. It's not just fancy doing something on the smartphone. It doesn't work like that. So there are various concepts involved. I won't go to the technical part of it, but basically we want to align the patient as if he's sitting. We want to make him lie down. So what we do is we do all the markings while he's sitting, and then when he's lying down, we use the smartphone to make sure that we have transferred what is, again we use the smartphone for that. And here you can see the video. This is the cup that has been put in, and you can see that how the smartphone is being used, and you can see the value coming. What is your actual angle? Now human error is there. So what we really want to do is to eliminate human error there. So you can see that exactly what angle that we want, and once we can allow the patient to do whatever they want. And that is the idea of how we have modified this to exactly eliminate human error in that thing. Now, it's not always, keep in mind always the machines are not superior to human skill. In some things even today, the human skill is better than machines, than software, etc. So if you look at perpendicular and parallel, if this wall, if you say is it really parallel, the human eye can be as accurate as 1 degree. So human eye is better than machines in some things. Human eye is very bad in measuring angles. So we used all these concepts, and we, so some of this is where the human eye is very good. We use the human eye, and then we find that we are very, 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 very accurate when we are doing that. So this is again how we do it. Different parameters being done so accurately. So we have done all that. This is during surgery. This is how we do the surgery. This is our operating room in SIMS, and then we measure the value. So what you want based on the X-ray, what you want, we achieve that. And that's the whole technology, and we are doing it at no cost. And that's the beauty of the whole technology. And we are so proud that we've done it in Chennai, in India, in SIMS, in our Orthopedic Institute. And it's already getting popular world over. So people would find that, instead of spending 12 crores or 10 crores on robot, they could do this, and it gives exactly the same things. And you can see how the plastic bag is there, just an ordinary smartphone with an app, and then we're able to see that exactly what value that you want. The first one was the different thing that we used. Here it is the femur or thigh bone. The first video I showed you was the pelvis or the socket bone. So we're able to exactly get what we want. So these are all technical things. I won't go into it, but so it's not just the app, but it is technology and the concept that we developed and published along with the app that's important. This again, very important thing, but it's all technical, so I won't go through it. Now, apart from this one, some patients may have spine problems. When you have spine problems, it reflects on the pelvis, and to put the socket is very difficult, the artificial socket.
So again, we use the die-cast technology that we developed, and then we are able to get exactly where you want things to be. This again comes at no cost, and that's the beauty of the whole thing. Here's a patient. You can see completely deformed pelvis. The left hip is fused and been there for a long time, since their childhood. And this is very, again, it's very impossible to do with your pelvis is in all, turned this way, twisted that way. We cannot do by the human capabilities. So we use the die cast, and then we are able to do everything very accurately. So again, we are using die cast, and then we are able to put the cup the right place, and then everything is fine. So this is what the robot does, all these technical parameters. And without the robot, with the use of die cast, we are able to achieve everything, giving a value number. You saw how the number was given during surgery. Each value has got a number, and we are able to do it without any cost. That's the beauty of the whole thing. We are so proud that we have developed it here in Chennai. This is one of my patients who, he had a hip replacement, and 8 months after he climbed Mount Kilimanjaro. So it's all lots and lots of patients who come to us for high performance hips from all over the world, and they are able to do all sorts of things. And some of my patients, sitting on the floor is very important in Asia, may not be that important in the UK. Sitting cross-legged, squatting. Another patient from Canada who was horse riding and bicycling a few weeks after surgery. So this is all we are able to achieve because of how we are able to push 1 million people, humans, on Mars by 2050. That's really high aspiration. So aspiration is limited only by your imagination. So this is another patient from Costa Rica. This is post-op. This is after surgery. And you look what. So from what hip replacement was earlier, before we had this technology where people had to be very careful only walking and sitting, we were able to give really fantastic function post-op using this technology. Which the beauty of it is that it is comes at no cost. We are so proud that we developed in India. So I believe that one can aspire to as much as one wants to. There's no limitation. It's limited only by your imagination. So thank you for that. The hip replacement I would have got in the UK would have seriously impacted my life. I would have been able to work, excuse me, and there are vast limitations on a normal hip. It can dislocate just by crossing your legs. Very mobile, and thanks to Dr. Bose. So everything I've had here has been second to none. I think a little tweak maybe for your continental food, but hey ho, that's a minor issue, isn't it? So thank you all, and Dr. Bose, very much. Most welcome. Thank you so much for right that we are the center for such developed technologies. I had a few days in hospital, obviously, after the operation, where you don't feel too brilliant, but I'm now staying at the coast, I'm exercising, I'm sat in the sun, I have no complaints. My hip is better day by day. So, yes, I have no complaints whatsoever. And as I say, everything is getting better day by day. It was just wear and tear, I'm afraid. I think maybe sometime previously I'd had trauma on my hip, but I was unaware of until a few years ago, and then gradually it just got worse and worse to the point that you saw, which was quite bad. But not mobile? I was mobile, but obviously I was in a lot of pain, but I was on medication to numb it, basically. I was actually going to come 2 years ago, before COVID. Then COVID happened, so really I waited 2 years longer than what I would have done. But I'm here, I'm done. So Dr. 2 years ago you had this technology? Yeah, it's something that you cannot develop overnight. So I've been working on that for a long time. I think from 2015 onwards, one by one we developed the concept. And in science you cannot just do whatever you feel like. You just protocol steps before you can do it on patients. So it is a concept in development. And
So we got it ready, published in 2020, and we were able to say that this works only in 2021. And since then we have been doing, but the concept in development from 2015 onwards. You got a pattern registration. Patent? Yeah. That's exactly what we don't want to do actually. Yeah. This is not a thing to make money or anything like that. We want all doctors to use it, and thereby all patients will benefit. And that's the goal of that. We don't want to patent it, or we don't want. That's not the idea behind it at all. What is the major difference between robotic surgery and human? As of now, with this, it seems to achieve exactly the same things as robot does at this point in time. But everything is under development, so robots may become better in the future, and they may offer something more. But as of today, it seems to offer everything that the robot offers today. But in future, robots may develop. Hip robotics is still not very well developed. So knee robot is very well developed. So we have a knee robot here and we use it every day. But hip robotics is not in development. So as of now, it's able to offer only these things, which are able to offer at no cost. Tomorrow, we will allow something better. Then we have to wait and see. But as of today, it seems to our technology seems to offer everything a hip robot does. Sir, லண்டன்ல நிஜமாவே அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையா அவருக்கு? நேஷனல் ஸ்கீம்ல அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையா? இந்த அளவுக்கு இருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இவர் போய் பார்த்துருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க நீங்க பண்ணிக்கலாம், வழி மட்டும் போகும், ஆனால் நீங்க பில்டர் ஆகக்கூடாது, நீங்க ரிலாக்ஸ் இல்லை ரிட்டையர்ட் லைஃபா லீட் பண்ணணும், இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதான் டிஃபரன்ஸ். அங்கே பண்றாங்க, நாங்களும் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டோம் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அவைலபிலிட்டி கிடையாது. ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் வச்சு ரொபாட்டிக் வச்சு ஏபிள் டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதான் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ரிட்டையர் பண்ணணும், கால் மேலே கால் போடக்கூடாது, லோ சேரில் உட்காரக்கூடாது, டாய்லெட் சீட் ஹையாக யூஸ் பண்ணணும், ஆஃப்டர் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அதான் யூகே எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி ரிட்டையர்ட் லைஃப். உட்கார முடியாது, லைனில் உட்கார முடியாது, லேடரில் ஏற முடியாது, அது காமன் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். தட்ஸ் வாட் இஸ் டன். பட் சிம்ஸ்ல பண்ணா என்ன வேணா அச்சீவ் பண்ணலாம்ன்றீங்களா? Because of this technology, not doing it sense. நாளைக்கு வந்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணா same thing applies. It's not that hospital முக்கியம் கிடையாது. Technology that we have developed, that is இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் வந்து 500 kilometers run பண்ணுற ஒரு கம்பெனினா the technology that they have developed. It's not that all thing like that. So once somebody has got a technology, that will also be applied. இந்த ஃபார்மட் எங்கேயுமே இல்ல அப்ப இது வரைக்கும். ரொபாட்டிக்ல இருக்கு. இப்போ நாங்க காஸ்ட் இல்லாம robotic cost 8 crores, developed it without cost. இந்த ஆபரேஷன் அவங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? அவருக்கு must be around 3 to 3.5 lakhs. Doctor, you are saying that with robotics or with your technology, a person can only use this like a normal person. That's correct. So, Robotics may be available maybe 1 or 2 hospitals in the UK around. So generally, it's not something that is available in every hospital. And even in the Western countries, if you see, only about 2% of hospitals and orthopedic units have robotics. Even in the US, it's costly investment, very costly investment, and there is work in them, Papa. Each one. So in the most richest countries, it's still be available only for less than 5% of hospitals, and therefore less than 5% of patients will benefit. If you have technology like this, bottom of the pyramid, then it will go to everyone. Patients will benefit. Sir, first எதனால இந்த மாதிரி ஆச்சு? எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கிட்ட வந்தாங்க ட்ரீட்மென்ட்காக? முதல்ல ஒரு ஆன்சர் பண்ண நினைக்கிறேன். பட் அவர் வந்து தேய்மானன்றது வந்து ஆக்சுவலா யூகே யூஎஸ்ல ரொம்ப காமன். நம்ம ஊர்ல வந்து நீங்க பாட்டினா முழங்கால் தான் தேயும், பட் ஹிப் ஜாயிண்ட் தேயாது. பட் அவங்க ஊர்ல கம்பேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஹிப் ஜாயிண்ட் நிறைய தேயும். நம்ம ஊர்ல தான். ஸோ அவங்க தேய்மானம் வந்து ஏஜ் ஆனா நம்ம முட்டி தேடுற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஹிப் ஜாயிண்ட் தேயாது. அதான் அவருக்கு இருக்கு. அது போக இன்ஜுரி போல இருந்திருக்கு. ஏர்லியர் இயர்ஸ் இன்ஜுரி. ஸோ அது வந்து got worse and worse. And then 2 years earlier he sought surgery, but COVID-naல he could come only now. நார்மல் லைஃப்க்கு திரும்பி எவ்வளவு நாள் ஆகும்? நார்மலா பண்ணுவீங்க. நான் இப்போ பண்ணி about 2 weeks now, 1 days, 2 weeks now. So desk job usually we say can go at about 4 weeks, and 6 weeksல வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணலாம். Sports usually after about 3-4 months we start playing sports. So எங்க பண்ண பேஷன்ஸ் வந்து they play martial arts, they play football. No, we don't restrict anything. Like usually like an normal. வந்து அதிகமா தேய்மானம் இருக்குன்னு என்ன ரீசன்? சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. தேய்மானம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றீங்க அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்களுக்கு. ஆமா, அது ஜெனடிக். நம்ம ஊர்ல முட்டி தேய்மானம் மோர் காமன். ஏஷியன் பாப்புலேஷன்ல அவங்க பாப்புலேஷன்ல ஹிப் மோர் காமன்.
ஜெனடிக். உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்களா இல்ல அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல டெக்னாலஜி தான் வந்தாங்க. ஏன்னா அங்கே ஃப்ரீயா பண்ணிருப்பாங்களே அங்கே, ஏன் இவ்வளவு தூரம் பைக் எடுத்து வரணும்? டெக்னாலஜி இருக்கு, எல்லாம் இமெயில் கம்யூனிகேஷன். நீங்க அங்கதான் ட்ரீட் பண்ற கருத்துக்கிட்ட படிச்சேன்னு சொன்னீங்க. இப்போ அந்த நாட்டோட தேய்மானம் மக்களுக்கு அந்த அதிக அளவில் இருக்கு. என்ன பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும்? ஏன் அது மாதிரி வருது? அது அவங்களுக்கு கேக்குறீங்களா? ஆமா, அவங்களுக்கு சரியா பர்சன்டேஜ் தெரியல, பட் வெரி காமன். ஸோ என்ன ஹாஸ்பிட்டல், யூகேல ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்தாலும் டெய்லி 3-4 ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. யூகேல நாங்கள் படிக்கிறப்பெல்லாம் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும், பட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும். பட் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட். நம்ம ஊரில் நீ தேய்மானம் தான் காமன். ஸோ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம வந்து ஐ திங்க் 6-7 டைம்ஸ் ஹிப் இன் இந்தியா. அவங்க வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். என்ன ஏஜ் குரூப் அந்த மாதிரி ஏதாவது? எனக்கு அந்த டீடைல் மட்டும் தான் வேணும். உங்களுக்கு தேய்மானம் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் தான். ஸோ முடி நினைக்கிற மாதிரி. ஸோ டைம் வந்து தேய்மானம் இருக்கும். யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ் 60 வயசுக்கு மேலே இருப்பாங்க தேய்மானம் இருக்கவங்க. ஸோ நம்ம ஊர்லேயுமே இப்போ தேய்மானம் ரிலேட்டட் நம்ம நீக்கு பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் 60 வயசுக்கு மேலே யூஸ்வலாக. பட் ப்ரீவியஸ் அடிபட்டுருந்துச்சு, வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா தென் ஏர்லியர் யங்கர் பீப்புள். பட் அதர்வைஸ் ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ். இங்கிலாந்து மக்களுக்கு தேய்மானம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இடுப்பு மூட்டுக்கு கவுகேஷன். ஓகே, ஆமாம், அவசியம் சொல்லலாம். யூரோப், யூகே, யூஎஸ் கவுகேஷன் சொல்கிறோம்ல, அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக டவுட்டே கிடையாது. கொஞ்சம் ஃபீமேல் ஆக்சுவலி ஜாஸ்தி தென் மேல்ஸ், பட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஃபீமேல் ஜாஸ்தி. தேய்மானமே ஹிப்பு தேய்மானம் ஆக்சுவலி யாருமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. பட் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர், உங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர், எல்லாருமே பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே முட்டி தேய்ச்சி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம ஊரில் முட்டி தேய்மானம் காமன். நம்ம நாட்டில் முட்டி தேய்மானம் அதிகம்னு சொல்றீங்க, அங்கே யூகேல கம்மின்னு சொல்றீங்க. கரெக்டா சார்? கரெக்ட். ஆனால் நம்ம நாட்டில் தான் சமணங்கள் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றோம். வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இப்போ தான் மீன் கூட வில்லேஜ்ல தான் வந்து இந்த சாதாரண முழங்கால் மடிச்சு உட்காந்துட்டாங்க. கரெக்ட். அப்போ நம்மளுக்கு தானே வந்து அதிகமாக முட்டி தேய்மானம் இருக்கும். ரிவர்ஸ். அதனால தான் நம்மளுக்கு இல்லாமல் இருக்கு. ஓ, அப்படி இருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணா இல்லாமல் இருக்கு. இல்லை விளையாட்டு சொல்லாது ஆக்சுவலாக. நம்ம இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து நம்ம குழந்தைய வந்து அம்மாலாம் அப்படி இடுப்பை தூக்கிட்டு போகிறாங்கல்ல, அதனால குழந்தைக்கு வந்து நிறைய ஹிப் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கு நம்ம ஊரில். பட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராம் தள்ளிட்டு போகிறாங்க, யாருமே இடுப்பை தூக்கிட்டு போகிறதில்ல. அதனாலே குழந்தைக்கு வந்து நிறைய ஹிப் ப்ராப்ளம் வருது. அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன். அதே மாதிரி கீழே உட்கார்றது நல்லது, நம்ம கீழே சாப்பிட்றதுக்கு சமணங்கால் போட்டு உட்கார்றது நல்லது, இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அதனால நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொடெக்ஷன். அந்த நாட்டுக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லலாம் சார். சொல்லுங்க. அந்த நாட்டு மக்களுக்கு, அந்த நாட்டோட சுகாதாரத்துறைக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம். அவசியம் சொல்லலாம். ஏன் சொல்லலாம்? அது என்னன்னு சொல்லுங்க. இல்லை, அவங்க எல்லாம் ஹேபிட்ஸ். இந்த எப்பயுமே ஷூ போட்டிருக்கனால ஃபுட்டில் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வரும். ஸோ ஃபுட்வேர் இல்லாமல் செருப்பு இல்லை ஷூ போடாமல் நடக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஊரில் தான் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து திருப்பி அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க எல்லாருமே. இப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து புது வேர்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அதுக்கு எர்த்திங் அப்படின்றாங்க. நம்ம செருப்பு போடாமல் நடக்க வெறுங்கால் நடக்கிறது வந்து எர்த்திங் அப்படின்னு. நம்ம பல நூற்றாண்டுலாம் வச்சிருந்ததை வந்து இப்போ திருப்பி எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, புது வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால நிறையா ஆல்சோ கெட் ப்ராஃபிட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஸோ எர்த்திங்ன்றாங்க, எல்லாம் நம்ம பண்ணது தான். சார், இந்த மெடிக்கல் டூரிசமில் இந்த மாதிரி ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய ஆட்கள் ரோபாட்டிக் சர்ஜரிக்கு எவ்வளோ பேர் வந்திருப்பாங்க? இருக்கும் மெடிக்கல் டூரிசம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வேரியஸ் அதர் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. அதில் வந்து கோவிட்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஸோ ஃபார் நம்ம இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டன் அபவுட் 1200 பேஷண்ட்ஸுங்க ஸோ ஃபார். பட் கோவிட்ல அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. மைக்கேல் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கம் ஆஃப்டர் கோவிட். கோவிட்னால அஃப்கோர்ஸ் ஹோல் வேர்ல்ட் ஹஸ் சேஞ்ச். ஸோ கோவிட்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வருவாங்க, பண்ணி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ். பட் கோவிட்க்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. காஸ்ட் வைஸ் அங்கே போகிறதுக்கும் நமக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூஎஸ்ல வந்து ஆக்சுவலாக நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் மாதிரி ஃப்ரீயாக கிடைக்காது யாருக்குமே. ஸோ அவங்க பே பண்ணணும். ஸோ அவங்க பே பண்ணுறதுக்கு நம்ம காஸ்ட் வச்சுட்டோம்னா 1/5 தான் காஸ்ட் வைஸ். ஸோ யூஎஸ் பேஷண்ட் மெஜாரிட்டி வருவாங்க, ஏன்னா காஸ்ட்டுக்காக வராங்க. they go to all over the world. ஏன்னா அவங்க காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி யூஎஸ்ல. பட் யூகேல அப்படி கிடையாது, ஃப்ரீ. எவ்ரிபடி ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட், எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட். கவர்மெண்ட் அஷ்யூர்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. அவங்க வர்றது தான் ஸ்பெஷல். யூஎஸ்லேருந்து வரவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இன்சூரன்ஸ் இல்லை, காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு வருவாங்க. இட்ஸ் ஓகே, பட் தட்ஸ் நாட்
it's cost related, not technology related. Doctor, you said you developed this app. In the app, did you have engineering input or? Yes, yeah, software developers. It's a modification of existing apps. So there, and then we gave it for application, they changed the software and all. So can you just give some details about how this app came about? Well, we have a need. So for பண்றப்ப நமக்கு இது வேண்டியிருக்கும், இந்த ஆங்கிள் பண்ணிருக்கோம், இந்த ஆங்கிள் பண்ணிருக்கோம். We asked the software developers, அவங்க வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த ஆங்கிள் நாங்கள் மெஷர் பண்ணணும், இந்த ஆங்கிள் நாங்கள் பார்க்கணும். Because அதான் நீட். பண்றப்ப இந்த ஆங்கிள், இந்த நம்பர் எல்லாம் ஜஸ்ட் சேயிங் எப்படி வைக்கணும், அப்படி வைக்கிறதுக்கு பதிலா நீ 30 டிகிரியில் வைக்கணும், 45 டிகிரியில் வைக்கணும், அவங்க எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க. So software development is not very costly. நம்ம ஊர்ல especially. சார், அவரால் வந்து பழைய நிலைமையில வந்து கட்டுமானம் மேற்கொள்ள முடியும். பழைய பேர் எல்லாமே பண்ண முடியும். அதான் அவங்க ஊர்ல ஐடியா. எல்லாமே திருப்பி ஒரு பில்டரா இருக்காரு, திருப்பியும் லேடர்ல ஏறுறது, ரூஃப்ல ஏறுறது, ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் பில்டர் பண்ண அதுதான் வந்திருக்காரு இவரும். ஓகே, பட் ஆனா தலைகீழா நிக்க முடியும், சைக்கிள் ஓட்ட முடியும், மேக்ஸிமம் இருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் சர்ஜரிக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும், பட் அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கணும்ல, ப்ரிகாஷனா இருக்கணும். பிரச்சனை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணா என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஹியூமன் பாடியை சரியா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்க. ஹெல்த் அட்வைஸ் வந்து காமனுங்க. ஒரு அதாவது ஹார்ட்டுக்காக இருக்கட்டும், எலும்புக்காக இருக்கட்டும், லிவருக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே காமன். தனித்தனியாக லிவரை மட்டும் எப்படி பாதுகாக்கிறது, ஹார்ட்டை மட்டும் எப்படி பாதுகாக்கிறது, எலும்பு மட்டும் எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு தனித்தனியாக கிடையாது. அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அது வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணும். பெரிய டாக்டருமே தெரியாம ஹார்ட்டுக்கு இது பண்ண அது பண்ண அது பண்ணிட்டே வச்சுட்டு உடம்பெல்லாம் வச்சிருக்க முடியாது. பட் டிசீஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும். நீ டிசீஸ் தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம், ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம், லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம். ஆனால் ஹெல்த் வந்து காமன். அதான் நம்ம இந்தியன் சிஸ்டம் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சிஸ்டத்துக்கும் வெஸ்டர்ன் சிஸ்டத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஈஸ்டர்ன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம யோகா எடுத்துங்க, இல்லை நம்ம ஆயுர்வேதா எடுத்துங்க, எல்லாமே பாடியை வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இஸ் தி பாடி, மைண்ட் அண்ட் சோல் அலாங் வித் என்விரான்மெண்ட். அதுதான் இது பார்க்குது, ஆயுர்வேதா பார்க்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அட்வைஸ் வந்து காமன். ஹார்ட்டுக்கும் அதே தான், எல்லாத்துக்கும் அதே தான். ஸோ டயட்டாக இருக்கட்டும், எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும், வேரியஸ் அதர் திங்ஸ் வந்து காமன். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடியை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம், இல்லை அன்ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாமே காமன். ஸோ எலும்புக்குன்னு தனியாக கிடையாது, ஒபிசிட்டிக்குன்னு தனியாக கிடையாது, ஹார்ட்டுக்குன்னு தனியாக கிடையாது, எல்லாமே காமன் அட்வைஸ். பட் எல்லா அட்வைஸும் நான் பண்ணுறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 hours ஆகும். ஏன்னா அது எல்லாமே காமன் அட்வைஸ். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கக்கூடாது. எப்படி நான் முழங்காலம் மட்டும் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம் அப்படி போய் டாக்டர் கேட்கக்கூடாது. எப்படி நான் ஹார்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கலாம் கேட்கக்கூடாது. எல்லாமே காமன். அதில் வந்து டயட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் தேர் லைக் ஆயுர்வேதா. ஸோ ஈஸ்டர்ன் மெடிசன் ஸ்கோர்ஸ் much over Western medicine in health. There is a disease. Western medicine seems to score over Eastern medicine. That's the basis. Well, since I've been here, I haven't had any problems. I was looked after very well in all aspects, both the nursing, health staff, the actual procedure just to get to having the hip operation. I had many tests, and unfortunately they found one test that I need some further attention. So a thing I didn't even know I had came to light. So the health care that I've had, to be honest, has been second to none. Because, as I say, things that were discovered here weren't discovered in the UK, and so I have great admiration for the health care that I've had. Because, as I say, the thoroughness of the pre-operation, never mind the post-operation, was very, very good. And then once I'm done, boom, my physio, everything attended to, not a problem. Make sure that I'm comfortable and obviously that I'm doing what I need to do and what I should be doing. And then once I've been released, or should I say discharged? There is an issue with that release there, but never mind. Once I'm discharged, I'd say I've been to the coast. I'm sat, enjoying myself at the coast. I'll be back probably on Monday for my final checks, of which I'm sure I'll be fine. And then on Wednesday, I'm going home. So yes, great admiration and great thanks for all the treatment and things that we see. Thank you, sir. Thank you, media, for.
அண்ணா ஃபிளாஷ் அண்ணா